Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday evening, talking about your health. Those who are following us will remember that last week we talked about cancer in general and intimated that today we're going to have some guests from an organization called C3G, which is organizing a breast cancer and cervical cancer awareness campaign and screening and treatment, all happening at Bundung Maternal and Child Hospital this coming Saturday on the 14th. Today, unfortunately, we're missing our Mandinka translator, Lamin, who is unavoidably absent. But we will continue with the program because it's very important that we talk to our viewers about this upcoming program. Just before I introduce our guest, I'm just going to tell you a little bit more about this screening program that is happening in Bundung Maternal and Child Hospital on Saturday. As you know, breast cancer and cervical cancer are the commonest cancers in women in the Gambia. And our message this year is that we should not fear cancer, we should confront cancer so that we can defeat cancer. Because other countries have done it and we can do it also in the Gambia. So that is our message this year. Mbokk yi ñu ngi leen naan nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia ak Lamine Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. ñu ñoo toppa nag dinañ fàttaliku ne semaine bali passé waxtaanee woon nañ feebar bu ñoo ooyee cancer. Muy feebar boo xam ne ñu bëri dañ ko dee di ragal waaye nag ñun luñ bëgg a wax nit yi mooy ne jarul ragal nañ ko xeex rek suñ ko mënee xeex dinañ ko xeex bi ko génnee ci suñ yaram yi. Feebar boobu noonu nag am na benn mbootaay bu ñu ooyee C3G moom mu ngi ci Gambia fii nii ci loolu la taxaw pour xeex ko ba nga xam ne feebar bi nu moo loree nit yi dina wàññeeku ba nga xam ne loraange bu ci nit yi daan di am duñu amaati loraange boobu noonu. ñu jóg nag ne samedi bii nii di ñëw dinañ am programme boo xam ne dinañ gis ay jigéen foofu noonu ci Bundung Maternal and Child Hospital mooy lopitaan buñ daan di ooyee Jammeh Foundation fële ca Bundung boo xam ne dinañ fa yónnee ay docteur ay nurse yoo xam ne dinañ ñu seetal jigéen yu fa ñëw yëpp ñu ngi séntu nag juróom-benn téeméeri jigéen yoo xam ne dinañ ñëw te ñoom ñëpp dinañ leen seet ñu seet seen ween yi seet seen jurukaay yi mun a xam ndax am nañ cancer wala dinañ mun a am cancer dañu mun a am cancer ñi nga xam ne gis nañ dara si ñoom loo xam ne lu teel la dinañ leen mun a faj foofu noonu ñu nekk noonu si Bundung hospital bi. Kon nag nu ñoo def rek mooy balaa ñoo wanale kan mooy suñ gan bi bëgg naa leen a wax ne am nañ beneen gan boo xam ne moom sax xëj na nekkut ci studio bi fii nii tey waaye moom yàgg na di ànda ak C3G ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koo xeex cancer yàgg na di bokk ci yëngatu bépp yëngatu boo xam ne dina dimbale jigéeni Gambia bépp yëngatu boo xam ne dina dimbali cancer ak yeneen feebar yoo xam ne nit yaa ngi jànkuwanteekal moom daf ci dee di def loxoom. kon nag duma leen wax kan la waaye dinañ leen wan benn vidéo léegi nii bu leen a wan ne kii ñuy wax ni bokk na ak ñun ci xeex bii nii kon ñun waa Gambia yëpp war nañ a toog ñu bokka ci xeex boobu noonu kon dinañ leen wan vidéo bi balaa ñoo continuer programme bi. Lamine nag moom tey nekku fi so ñu ngi jéggalu ci seen mbokki mandinka yi ne xëj na duñ mën a wax lu bëri ci bandinka waaye képp ku am laajte nag soo ko laajtee man su ma dégg mandinka yëpp mooy ne dinaa mun a tontu waaye du ma déggal dinaa xam lu ñoo wax waaye du ma mun a tontu waaye ñëpp a ci bokk ci programme bi kon suñu bàyyi suñu technicien si ñu wane vidéo boobu noonu. Assalamu alaikum. As the First Lady of the Gambia, I am in support of C3G in the fight against cancer. It is important to know that we have the means necessary
to defeat cancer through preventive measures and early diagnosis. Therefore, rather than succumbing to fear, let us confront cancer ahead as a nation. I kindly urge you all to consult your healthcare provider or visit your local hospital for more information on this terrible disease. And even have a diagnosis together, we can make a significant impact in the fight against cancer. Jërëjëf, thank you very much. We all heard it from the First Lady of the Gambia, telling us that we should not fear cancer, we should confront cancer, and that together we can make a significant impact in the fight against cancer. And I think that is the same voice I am giving, which is that we should put our hands together so that we fight cancer, so that we get less people suffering from cancer, less people dying from cancer in the Gambia. Mbokk yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoor, First Lady Fatoumata Bah Barrow moom moo doon di wax léegi nii lu mu doon wax mooy ne moom bokk na ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koo xeex cancer, bokk si di mbootaay C3G bi, bokk ci tam ti bépp lopitaan boo xam ne mu ngi ci biir Gambia ak Ministry of Health bi. Mu ne bokk na ci xeex boobu moom it te mu ngi wan nit yi ne kenn warut a ragal cancer, lu ñu war a def rek mooy xeex ko. Sa noon soo ko ragaloo dem nëbbu mun naa ñëw rey si la, waaye soo ko xeexee xëj na di nga ko mun a not, te ñun luñ bëgg a mooy not cancer, te dinañ mun a not cancer su nekkee ne teel nañ a jóg. Loolu la wax ci vidéo boobu noonu ne ñëpp nañ bokk ci xeex bii nii. Kon balaa ñoo continuer rek dinaa leen wanale ak suñ gan bi nga xam ne mu ngi jógee C3G, ñi ko ooyee Soma Njie di media expert C3G bi, moom moo fi nekk tey di represent C3G. Kon dinañ ko nuyu. Madam Soma Njie, welcome to the program. Thank you. Yes, so Soma is the media expert for C3G, and she has kindly availed herself today to talk to us about this upcoming program that C3G is having. But just before we move on, Soma, tell us a little bit about C3G. I'm sure many people have heard about C3G. Some people have not heard about it. But just a little bit about C3G. What is C3G? Who is involved in C3G? And what are the aims and objectives of C3G? Okay, fantastic. Well, C3G is basically short for cancer, confrontation, care, and consolation. It's all in the name. It's all the aspects of the ways that we think and that we understand as medical professionals and as people who are very passionate about cancer and how we can fight it, the different sides that we can approach. Confrontation is what we're going to be doing this year for Pink October. For us, it's very important to, like you said, not to hide away from cancer, as early diagnosis is one of the key ways that we can really save people who are being taken unnecessarily. The care, for those of us who find out, we get the worst news of our life, for example, it's important to have the medical expertise, the understanding to help you, again, fight this terrible affliction, and the consolation. In not all cases can we be successful in the fight. And one of the things that we really stand for is to ensure that anyone who is reaching the end of their battle has an end with dignity and respect and with mind to taking care of themselves and their loved ones during that journey. So that's C3G. You've said about some of the people who are involved. I'm very, very proud to say the doctor here who's been here standing for you every Monday is the person who called me to this fight. I'm very, very proud to say. We have other trustees who are all voluntary people who have lost people, who have seen people being lost, who have been on the front lines in the hospitals and watched what a toll cancer takes on the people of the Gambia, who decided to give their time. We have businessmen, people like Idi Job, people like Baimar Sen, who is now also part of the health community as our national health insurance. Yeah. We have people like our Director of Medical Services.
We have people Dr. like Biteye, Mustafa Biteye. Dr. Mustafa Biteye, of course. We have people like Laila Trabulsi of Malak Pharmacy. Of Malak Pharmacy. People like myself. We have people like Pa Usman yes. Job, Yeah. who also is a diasporan and a Gambian who is involved in many things. So with these different aspects, people from all walks of life, we decided to hold hands together, and that's what we're asking everyone to do this Pink October. For 6 years, this will be our 6th time that we'll be doing public screenings. And although it's Pink October, which is dedicated to breast cancer, we think it's important because, as you say, breast and cervical cancer take too many of our women. Far, far, far too many. They're our biggest enemy as far as cancer is concerned for women, and it meant that due to the expertise with the medical care and the medical professionals who are involved, they were able to double hand. So when we see you, we'll be able to see you through many different journeys, and hopefully to save lives, to save time and money for the Gambian people, where we can use that for other things, for enriching our lives, for developing the country. And, you know, it's something that I find such a wonderful thing to do. Well, thank you so much, Soma. We will translate that in Wolof, and unfortunately, as I said, we don't have anybody to translate it in Mandinka. I'm sure you speak better Wolof than me. Maybe you should have translated it yourself in Wolof. Do you want to go ahead? Yeah, I can try. Yes. Jërëjëf, maa ngi wax ne kenn ak si ku ma indi si xeex bi fu ñoo xeex cancer mooy Dr. Aboubacar. Ñeneen ñi ñu bokka si C3G mooy ne cancer care, consolation, confrontation. Confrontation, care and consolation. Man maa ngi kontaan ba di jaxasoo tey. Mooy ne different sides yi. Foo xam ne mun ngaa xeex cancer. mun nga ko xeex di taxawal sa boppa. Boobu mooy confrontation bi. Nga xam ne ni nga lekkee, ni nga dëkkee, ni nga check sa boppa pour xam su nekkee ne mu ngi laa waaj nga mun a aar sa boppa. Boobu mooy benn bi. Care bi mooy nga xam ne su nekkee ne yëf yi mu ngi la songa pour ñu xam naka lañ ko xeexee medically ak pour dimbale sa family bi yow pour nga am care bi boo nee medically. ba pare consolation bi mooy ne su nekkee ne am nga worse news bi dara loo xam ne mënuñ laa jàppale medically try nañ lu nekka pour ñu xam ne bala nga dem si dellu si yàlla di nga ko def si yoon boo xam ne sa famille bi seen xol yi dinañ seeda yow tam sa xol bi dina mën a seeda. Suma olof bi moom baaxut waaye noonu la ko dee def paaj rek jéem wax nga yëpp waaw wax nga yëpp kon ñoo feddali rek lu Soma doon wax léegi nii mooy ne moom mu ngi bokk ci mbootaay mi nga xam ne ñu ngi ko ooyee C3G muy mbootaay boo xam ne lu moo taxawal yëpp mooy xeex cancer ci Gambia. wan nañu ne tur bi nag moo tax ñu ne C3G ñetti C la lu ko waral mooy ne àdduna si yëpp nu ñoo xeexee cancer noonu la mooy ñetta yooyu noonu rek mooy benn bi mooy ne bul xaar ba sa cancer songa la yow da nga koo njëkk a songa kon nag ñun léegi dañ préparé pour songa cancer mun koo not balaam ñoo ñëwal sax wax na ne nag nuñ koo songee mooy benn ñu aar suñ boppa pour am ko mooy loolu noonu beneen yoon bi nga xam ne di nga mun a songa cancer bi mooy nga teel a jóg bés boo yëgee dara ci sa biir yaram mu ne nag loolu noonu bokk na ci yoon yi nga xam ne C3G dinañ ko jël mooy wan nit yi lan mooy cancer waxal nit yi façon yi cancer yi ak yan mandarga la am ak naka lañ koo aaree nga xam ne képp koo xam ne mun naa fagaru balaa moo am feebar bi mu fagaru képp koo xam ne tamit te am na problème mu teel a jóg ñaari yoon yooyu rek ngay mun a def ba xeex cancer wan nañu ne C3G loolu bokk na si lu ñoo def mu ne beneen bi mooy pour ki nga xam ne nag dem na ba am feebar bi mënut a aar boppam wala mënutoon a fagaru ba feebar bi dal na ko parce que am na cancer yoo xam ne doo mun a aar sa boppa sax parce que xamuñ lan moo ko dee waral mu ne képp koo xam ne nag éega na si loolu C3G bugga naa taxaw temm ne dinañ am ay matuwaay yu doy fii nii ci biir Gambia ay place yu baax ay bagage yu baax yoo xam ne képp koo xam ne rek am na feebar bi dinañ ko mun a toppatoo naka lañ ko war a toppatooyee mu ne bu mujjanteel bi mooy ne nag foo mun a gis si àdduna si nii dina am ñoo xam ne dinañ am cancer boo xam ne balaañ koo yëg fekka songa na leen
fekk not na leen ba pare sax ba nga xam ne léegi dee rek moo ci des mu ne su nekkee ne nag loolu la nit ki nag di dee ci ay métit di dee ci place bu tilim di nekk ci ay situation yoo xam ne kenn buggut a jeexale addunaam noonu mu ne C3 ji bugg naa taxaw it tamit pour am ay place yoo xam ne façon ngi nit yooyu la ñoo toppatoo ci toppatoo bu jekk nga xam ne suñuy dem ba di demit tamit lu bon du nekk ci yoon boo xam ne dina métti nit yi mu ne loolu daal mooy taxawaay C3 ji te moom ci la bokka foog naa ne man mi tamit ci laa bokka ñun ñëpp yàgg nañ ci waaye tamit mu ngi doon di wax ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ci kon naa ko wax mu waxati loolu rek ci olof ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ ci 3G ji ñooy ñan. waaw ñoo xam ne dañ dee joxe seen time si taxawaay yu bari lañ nekkee am nañ ma si ñoom Idrissa Diop am nañ ma si docteur Mamadou Thiam am nañ ma si ñoom Baye Mass Sène am nañ ma si ñoom Leila Trabulsi am nañ ma si suma maas Pa Ousmane Diop Biteye ak Moustapha Biteye waaw ñooñu ñëpp ci mbootaay bi nii lañ bokk te ñëpp foog naa ne ñu ci bokk ñëpp amul ci kenn koo xam ne dañ ko dee di fay dara pour mu bokk ci lii nii ku nekk sa waxtu ngaay joxe am na sax ñu bëri si ñoom ñoo xam ne seen xaalis la ñoo joxe pour dugal ci lii nii kon loolu noonu foog naa ne lu jar a xam la mooy lu First Lady bi wax rek foog naa mooy ne ñun ñëpp nañ booloo loxo parce que ñun ñii ñëpp booloo loxo léegi nii tey yow doo docteur waaye media expert nga yow looy def man mënuma koo def ku demee ni Idrissa Diop moom businessman la dugalante yu moo mën a dugalante ñun mënuñu dugalante yooyu noonu ku demee ni Baye Mass Sène moom banque la Moustapha Biteye beneen docteur la so ñu bëri daal ñoo boole seen loxo pour jéem a xeex cancer bii nii kon foog naa ne lu ñoo jéem a wax nit yi rek mooy ne ñoom it tamit ñu dugal ci seen loxo ñu ngi nii yëpp ñun ñëpp gis nañ ne First Lady bi wane na ne moom it tamit dugal na ci loxoom te nekkul ne sax daf ko wax rek ñun buñ commencé lii ba tey soo ko fàtte ko buñ njëlbeen buñ njëkk mu si def moom si la nekkoon parce que ñun ñu ngi commencé 2017 buñ jëlee over rek si lañ def suñ first one bi moom bokkoon na si boobu noonu te ba tey at bu nekk suñ ko ooyee rek dina ñëw fekkee ko dina bokkaa ñun si mbir mi dina bokka sa si plan bi naka la ñoo plané mbir mi kon nit yi daal ñu wan leen rek nekk ne lii xeexi ñëpp la ñun ñëpp ñu xeex ko so léegi nii lu ma bëgg a xamante rek what I want to know now Soba is this program on the 14th can you tell us more about it what is the program, where is it, when is it, what is going to happen on that day? Why is it so important that we talk about it on HealthLink today? Of course, with pleasure. It's something that we enjoy doing. It's actually one of our most meaningful tasks during the year. October worldwide is dedicated to what they call Pink October, where people look towards breast cancer, look towards ways of preventing, curing, and looking after those who have had experiences with breast cancer. We have many survivors here in the Gambia for various reasons, and it's a way that we can look to those, understand that it is a cancer that you can survive from. It is one of the cancers, I do believe, worldwide. Stats are around 80% of survivals. Unfortunately, we don't see those stats, which is why we find that screening is so important. So this is something that we do in order to make sure that not only are we showcasing what is possible here in the Gambia, which I think is important to say, that there are many, many ways that treatment can be had here, from spotting it early. We have a lot of committed professionals who are very good at what they do, and all that we ask is that people come, that they attend, that they do their regular checks, so that they know early when something is wrong. And this is one of the best ways that we can look to prevent the progression of breast cancer. So loolu moom si olof bi. ok si olof soo bëggee mun ngaa dugg ci olof bi waaye am na yenn yoo xam ne xëj na sax ngay ñu jéem koo feddali tamit. mooy fan la moo xewee. kañ la moo commencé. ñaata nit ngeen a préparé pour seet ak yooyu noonu de naka lañ koo defee daal. waaw waaye soo bëggee mun ngaa wax loo wax ni léegi nii ci olof. waaw ma mutali foofu njëkka. so lu tax ñu ko dee gën a def mooy ne cancer worldwide. breast cancer dañ ko dee celebrate
every October dañ ko dee tuddee Pink October foo xam ne nit ñi dañoo solee pink di fàttale ko ñoo xam ne dem nañ ak ñoo xam ne ñu ngi am feebar bi jànkuwante moom ba léegi waaw ak ñoo xam ne dañ ko xeex ba gañe ba not ko waaw ba not ko so ñun suñu wàllu bi mooy ne lii mooy sixth time bi buñ koo def every year juróom-benn at bu nekk dañ dee daje ñu indi suñ docteurs yi ñoo xam ne midwives yi docteurs yi ñoo xam ne am nañ xam-xam bi loolu mooy seen métier ñu dajale jigéen yi tegal leen dara loo xam ne doo ko mën a am si benn bés so si bés boobu dañ dee teg nit ñi ñu won leen naka nga aar sa boppa weer bu nekk ñu won la naka la pour nga xam ne yow sa kër sax mën ngaa jàngal ñu fa nekk ne nii nga dee aaree. foog naa loolu important la mooy ne ñu ngay jéem a gis 600 si lu ma xam mooy ne 600 jigéen lañ bugg a gis foofu noonu 600 yooyu noonu yëpp képp ku nekk dinañ la seetal sa ween seetal la sa jurukaay bi waaye lu gën a important si loolu mooy ne kooku noonu dem 600 yooyu suñ demee ñoom suñ jàngalee yeneen 600 yooyu jàngal yeneen 600 kon balaa ñoo wax dara Gambie yëpp dina mat ci xam-xam boobu noonu waaw dañ bëgg na jigéen yi yëpp si dëkk bi nañ yëpp xam ñu am xam-xam bi ne mun nañoo aar seen boppa mun nañoo teel a jóg su nekkee ne dara dafa change mun nañoo teel a dem pour nga xam ne fii si dëkk bi lañ koo faj wala ñu mun leen a jàppale si naka lañ koo fajee loolu lañ bëgg nga xam ne loolu dina wàññi namba si ba nga xam ne ñuñ dee yóbbu ñu bari waruñ leen mën a yóbbu su nekkee ne xam nañ ñun niñ xam su nekkee ne du ñëpp lañ mën a dimbale waaye ñu bare mun nañoo wàññi lii nim dee yóbbu jigéen ñi si biir dëkk bi so loolu moo tax dañ si dee taxaw bu baax a baax si ñeneen liggéey yëpp ñu dee def dañ dee def nanka ñuy noppi ñu dem si ron waaye octobre bu nekk dañoo taxaw ñu yuuxu fu nekk nga xam ne amul benn ruuxa si biir dëkk bi boo xam ne nit ñi duñ xam ne soo teelee dem nga teel a jóg nga xam sa yaram bi nga fonka ne nga óolu sa docteur yi ne soo gisee dara lu ndaw lu ceeñ bul ragal a dem because xam bi du lu laa yóbbu ñaakaa def dara moo dee yóbbu ñu bari loolu tam lu am important la thank you very much for that so maybe back in English we talk about the venue, the time, the activities that will be happening there on that day. Absolutely. So one of the things that we're doing this year, we're going to Bundung Maternal. I think that was formerly the Jame Foundation. So we're gathering and we're able to cater for at least 600 women. This is, last year we did 550. So this year we've gathered the know-how. We've learned our lessons from last year to become more efficient because we know the need is greater than the capacity that we have. Even though 600 isn't enough. We're asking everyone to look and see how we can protect each other. Again, what I said in Wolof previously was ways to check yourself regularly. This is one of the key things that we teach, is how to do a manual breast exam for yourself. So this is every month we're asking every woman from AGC upwards, boo xam ne jàng isa nga teel a jànga, or even the young girls, we're saying, to start looking and seeing how you can be more familiar with your body so that you notice changes and you're able to reach out to the many, many capable professionals who are dedicated to this type of work and to keeping your health in a better state. So we're going to be at Bundung. This is Saturday, the 14th, this Saturday coming. We'll be there. Do come early, because as I say, there's a huge need. We have people who start queuing sometimes as early as Fajr, because they understand the importance of the service that we're offering and the fact that the expertise that we offer, and that's something that I'm very proud of. But you know, when we're expecting people to come in Fajr, when I go there in Fajr, I would not have taken my breakfast. Are you going to give people their breakfast? Absolutely. I take my food very seriously. So yes, of course, we like to make sure that whilst we're having these conversations with you, na nit ñi waxtaan, na nit ñi enjoy time bi pour ñu mën a daje, ñu mën a xam ne, xam nga ñu mën a wax suñ problème yi, ñu mën a wax lu leer pour ñu xam naka lañ leen a gën a mën a dimbale as C3G. So what we're asking is for people to come early. Of course, we'll provide breakfast. We provide lunch and make sure that it's an atmosphere where we can discuss what ails us
and we can be better equipped to be comfortable to say what issues that we have when we do go and face the medical professionals who are ready to help us. Okay, that's very good. Maybe we can now go into the Wolof version of that. I'm pushing you today, especially on the Wolof. I know the English you're very comfortable with it, but the Wolof I'm sure you are a little bit. But yes, definitely. In Wolof, if you can absolutely. Take so that samedi bi bu ñëw lañu daje di bundung lopitaan lañ dee nekk foofu mooy woon Jammeh Foundation bi so loolu is fuñ dee dem foofu nga xam ne 600 nit lañ dee mun a toppatoo waaye ku ñëw dinañ xam ne di nga am ndéwo di nga am añ di nga am waxtaan di nga am xam-xam bi boo xam ne dinañ la jàngal naka nga aar sa boppa ba pare ñu mën a am waxtaan yoo xam ne di nga mën a xam ne looy wax docteur bi dina ko jàppale si liggéeyam bi. Oh, mashallah. That's very good. I think it is very important. We have all heard it. It is going to be this coming Saturday at the Mundung Maternal and Child Hospital, which was formerly known as Jammeh Foundation, and we are targeting to see about 600. I just want to ask a question. How are you really prepared to see 600? That's a massive number of people to see in one day. Can you just give us a hint on the preparation? How many doctors and nurses, how many healthcare, how many volunteers in total, in terms of preparation, how prepared are you? Yeah, in terms of logistics, 6 years is a long time to be committed to something. Throughout COVID, throughout the very first year when we didn't really know what we were doing, we learn our lessons, we listen to the women, we talk to them, we make sure that we are providing what will make it a comfortable and effective day. I think effective is something that I really strongly associate with C3G. 600 people is a huge amount. Let me try and put that into context. Where we loaned some of the equipment that we have, I believe was at one of the main general hospitals, they managed to do 150 people in a day. Wow. So 4 times that amount is certainly a big number. A big number, and we're aware it's not near the bigger fit. It's that we have learned lessons and have developed systems that will make sure that we give the due care, the medical expertise, and also molo. For amee mbooloo di nga am machines yoo xam ne doo ko am si benn place. Te loolu, this is one of the things I'm switching up. This is one of the things that I feel the most proud about. I think I don't know any breast examination for the public where you'd be able to have an ultrasound on the same day, even in England. I certainly wouldn't. I'd be called and asked to come back for 12 weeks. So I'd be sitting with that worry, that concern for 12 weeks. Similarly with the cervical, it's something that we are equipped for. So it's something that we can do. Okay. Well, if I may just help you with the medical part of things, Soma is really very right. It's a very huge number, and if you were to go to one facility to have all these things done, it certainly would not be in one day. Most likely it will not be even in 2 weeks or even a month or 2 months, even in the most advanced places. It will take time before you get all those, because you have to gather a lot of expertise. And it is important for us to really stress on some of the things that Soma has said, which is that early or prevention and early diagnosis are very important, are very key. Prevention saves the person financially and health-wise, and also saves the country, because every single person who has cancer in this country and goes to the hospital for treatment costs the country a lot of money, whether we like it or not, for many reasons. And therefore, if you can prevent it, then you save all that money, and all that money can be used in other things. Early diagnosis, the same thing. Something that could have been treated just for a minor surgery or a minor laser treatment now has to require a major surgery, has to require chemotherapy, has to require radiotherapy. These are all very expensive things. So by simple means, you are
saving a lot. You're saving lives and you're saving economically. And I think this is really very important. Now, coming back to the screening itself, Soma, we think that some of these things are very simple, but they are not really, they are very effective. They're simple, but they're effective. One of them is teaching people how to examine their breasts. Absolutely. Very effective way of preventing or early diagnosis of breast cancer. Another thing is examining the or screening for cervical cancer regularly also. Absolutely. You can get results from that. And that requires expertise, and we're having, as I understand, up to 75 volunteers to take care of these 600 women during that day, including doctors, midwives, nurses, and even some junior doctors there. Having a scanner available for you on that same day, it is also very, it's not something, it's a big privilege, and we have a very advanced scanner there. And we all talk about mammogram. Yes, mammogram is very useful for breast cancer screening. But again, there are some people, it's actually better to do a scan than doing a mammogram. For very young people with full breasts, it is even better. You know, the scan will catch the cancer more than even the mammogram will catch the cancer. So having the scanner there is very important. And I think also we have these coagulation machines right there, so that if you have a very early cervical cancer or pre-cancerous lesion in the, or suspicious lesion in the cervix, you can be treated there and then. Absolutely. And you can be cured there and then. So I think these are very important things that you have alluded to. I just wanted to put it into focus medically for our listeners. So mbokk yi lu ñu doon wax léegi ne lu ma doon jéem a feddali rek mooy Soma wax dëgg yàlla wax na lépp, waaye man docteur bi dama ci bëgg a yokk tuuti rek pour gën a nit yi gën a mun a xam lan la Soma di wax noonu. Mooy wan nañu ne dinañ jàngal jigéen ñi naka la ñoo seetee seen ween yi. Loolu noonu suñ ko defee ba nga xam ne jigéen ñi dinañ mën a teel a gis loo xam ne mu ngi ci seen ween bi, lu moo def mooy ne jigéen googu noonu dinañ ko mën a faj jeexal cancer bi yëpp ci moom ci lu teel a teel. loolu noonu lu moo def mooy ne dina dimbale jigéen ñi ba pare tamit ci wér-gu-yaramam, dina ko dimbale si koom-koomam, parce que lu mu doon di dem defi ci feebar boobu noonu wala lu mu doon ñàkki parce que mënut a liggéey ci feebar boobu noonu, kon loolu noonu du ko ci dalati. Kon koom-koomam dina yokku, koom-koomi dëkk bi tamit dina yokku, parce que koo xam ne dafa dem ba am cancer bu sori faj ko, xaalis bu ci dee government bi di dugal kenn du ko mën a def, kenn du ko mën a compter. Lu bëri moo dee dugal ci lopitaan yi loo xam ne ñu ngay jéem a faj koo xam ne sax soo moytu doo ko mën a faj. Sakaatuma nag léegi su nekkoon ne teel nga koo gis ñu faj la ci faj bu gaaw a gaaw boo xam ne du jël sax koppar bu bëri, te dinañ la mën a faj. Foog naa loolu noonu lu important la pour ñu wax ko. Wax nañ leen ne tam ñu ngi fa am ay matuwaay yoo xam ne pour nga am ko ci benn place nga xam ne yow soo demee foofu di nga ko am ci bés bi, lu jafe-jafe la. Doo ko mën a amee ci benn bés, doo ko amee ci ñaari bés. Am nañ fa scan boo xam ne dinañ la ko mën a defal ci sa ween bi. Pour dem defi scan rek léegi nii rang yi daf dee di gudda doo mën a ba du Gambia rek sax mu ngi doon wax léegi nii soo demee Angleterre léegi nga am loo xam ne mu ngi sa ween bi ñu war koo scan, dañ la dee jox yenn lu mu bon juróom benni semaine, juróom ñeneenti semaine wala sax yenn ba fukki semaine ak dara ne balaañ laa gis, mooy ñaari weer ak dara balaañ laa mën a defal scan boobu, parce que rang yi moo bëri. Bés boobu noonu nag bépp jigéen si juróom benn téeméer yooyu noonu ku ñëw dinañ la defal scan su nekkee ne soxla nga scan bi. Kon loolu am important la. Am nañ bagage yoo xam ne dañoo mën a faj cancer bi tamit pour toppatoo ko. Nu ñoo def Soma mooy dinañ ubbi line li on 5050505 képp koo xam ne bëgg naa laajte. We are opening the lines now on 5050505 for anybody who wants to ask questions about this upcoming event. And while we're waiting for calls, I would like to tell our technical team we have another influential person who has always been with us also since the beginning of our fight against cancer, who is also joining hands with the First Lady of the country to say that I am also part of this fight with you. We're joining hands, everybody together, to fight this cancer. So again, I am not going to preempt it. We'll listen to the video first, then we'll talk about this second guest of ours. Thank you.
Greetings, my fellow Gambians. I am Aissatou Sekaja, the Executive Director of the Q Group Foundation, which is the philanthropic arm of the Q Group of companies. I am standing strong with C3G as they wage a crucial war against cancer. It is important to recognize that we have the tools to defeat cancer through either preventative measures or through early diagnosis. So rather than succumbing to fear, let us confront cancer head-on. For more information, please don't hesitate to contact your local healthcare provider or visit your local hospital. Together, we can make a significant impact in the fight against cancer. Thank you once again. ñun ñëpp dégg nañ ko kii mooy Aissatou Seka Jah mooy jabari chair of Q Group bi te moom Aissatou Seka Jah moom mooy chair foog naa ne Q Group Foundation bi mooy képp koo xam ne dafa joxe dara liggéey yu ñoo def yëpp pour dimbale askan bi ci foundation boobu noonu la dee di jóg moom it tamit yokka na baatam ci mbir mi suñ first lady bi wax nañu ne moom bokk na ci xeex bi moom yàgg naa bokk ci xeex bi te mu ngi ñaax nit yi ñëpp a ñu bokk ci xeex bi moom Aissatou Seka Jah tamit moom it mu ngi the same thing la wax te am na ñu bëri ñoo xam ne def nañ ci seen baat ci kanam di ngeen leen dégga waaye daal lu ñoo wax nit yëpp mooy ne ñun ñëpp nañ bokk benn loxo ñu xeex cancer bi nga xam ne suñ yaay yi suñ bàjjen yi suñ rakka yu jigéen yi suñ mag yu jigéen yi suñ jabar yi su nekkoon ne téeméer see am cancer xëj na fukka rek am si cancer wala su nekkee ne téeméer see am cancer bu soxor fukka yi rek am ko ñeneen ñi nga xam ne dinañ leen mun a faj foog naa lii daal mooy jéego yi nga xam ne moom lañ bugg a jël kon line yi dinañ continuer di ko ubbi 50505005 képp koo xam ne bëgg naa dugga képp koo xam ne bëgg naa laajte si li nga xam ne mooy ñëw nii samedi bii nii di ñëw di fukki fan ak ñeneent ci bés ci weeri octobre bii nii ñun ñëpp dinañ nekk Bundung hospital bi mooy fu ñu daan ooyee Jammeh Foundation nga xam ne képp koo xam ne am na bëgg na cee ñëw bokk ci mu ngi mel ni ñu ne ma am nañ koola ci line bi koola bi hello 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 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. jaama rek sant yàlla. alhamdulillah. The question I want to ask is if you have like cancer, can it be treated that day? Yes, you want to ask if there's somebody who has cancer, whether it can be treated that day? Yes. Yes, that's a very good question, and that's why we are doing this screening. For cervical cancer, when we screen it, we have a way of doing a check that can tell us if you have what we call a precancerous lesion, if you have something that is going to develop into a cancer. And if it is at that early stage, we can cure it for you there and then. We have a machine called a laser ablation machine. We have actually 6 of them with C3G, and it's I think it is not widely available in the country, but we have them with C3G, and our doctors can use that machine to clearly kill those cells so that you don't develop cancer in the future. Yes, we can treat it. Those people who need further care, we will refer them to the appropriate places, mostly to the Edward Francis Small Teaching Hospital, where they will be seen, and if they need a minor operation, for instance, if you have a breast lump that needs a minor operation and we see it on our scanner, we can send you to the doctors that do that, and you can have your breast cancer also treated. Foog naa ne mbokk bi lu mu doon laajte léegi nii rek mooy dafa dégg ne xëj na su nekkee ne ñëw nga foofu noonu ñu gis ne da nga am cancer ndax ci bés bi dinañ la mun a faj lu ma ko wax mooy ne ki nga xam ne
teel nañ koo gis ba nga xam ne bu teel a teel la sakatuma bu nekk ci jurikaay bi boo xam ne mu ngee door a commencé rek dinañ ko dee mun a gis suñ ko gisee nag boobu am na machine boo xam ne ñu ngi ko amee boo xam ne dinañ ko mun a faj waaye nag am na foo xam ne su fa tolloo duñ ko mun a faj foofu noonu ci bés bi noonu dinañ la yónnee ci lopitaan bu mag bi nga xam ne moo nekk Banjul ñu boole laa docteur yoo xam ne ñoo ko dee faj ñoom dinañ la mun a faj te soo moytuwut tamit su nekkee ne teel ngaa jóg dinañ ko mun a faj buñ dut mun a faj rek moo xam ne boobu noonu sori na te boobu it tamit soo génnoon it tamit am na yu si bëri yoo xam ne duñ ko dee mun a faj foog naa ne moo tax suñ waxtaan bi yëpp mu ngi si teel a jóg waaw fagaru moo gën faju waaye tamit su nekkee ne feebar bi sax dem na ba dugga it tamit nga teel a jóg ñu faj ko moo gën ngay xaar bem sori ci sa yaram bi foog naa loolu noonu rek pour tontu ki nga xam ne moo laajte while we're waiting for other calls Soma it's 5050505 for our listeners but while we're waiting for other calls last year you did the same program in the same place, which was in Bundung Health. I heard you mention a number. What was the number that you did last year? Last year we prepared for 500. Many more came. So we pushed it to 550. But due to the number of consumables, we managed to treat 500. So you were able to do that's also a very big number. So therefore, Absolutely. I'm sure that this one will be a walkover for you. We're For doing 600 will be a walkover for you. So that's very good. So what should these ladies expect? I know that dealing with 600 people in one day is really very rigorous, and for the person that is going also, it can be very challenging. It seems we have a caller before I complete that question. Hello. Okay, the caller has just been lost, but the line is still open 5050505. Mbokai Beligi 5050505. But I just wanted them to have an idea what they will be expecting. Will they go and just be seen in one place and everything done, or are they expected to move from one area to another? And how is that going to be coordinated? Okay, that's a great question. We have separate teams of people. We have 15 stations for the doctors. 15 we have stations. 15 different groups of doctors and nurses who are dedicated to helping. So when you first arrive, for example, I'll be a potential person who's come. When I arrive, I'll be given a ticket. That ticket will have my number. We'll have places to sit. And we'll be asked to wait. It can be a very long wait. We do have people, as I say before, waiting from Fajr all the way up to 10 o'clock when we start. So the earlier you come, the more likely you'll be seen quicker. For those, it's worth it to guarantee that they'll be able to be seen in the way that they want to be seen, and to ensure that they're not going to be amongst the 600 or 700. I'll always interrupt you. I'm sorry about that for the caller, because we want really as many callers as possible to get them to understand. Yes, caller. Assalamualaikum, bro. Walaikum salam. So mune yoka sa baat tuuti rek, and if you can get the technical team to just increase the volume a little bit for us. Yes. Wow. Nakala, nakam yaay cool. Yeah, ñu ngi cool kay. Naka guddi bi. ñu ngi ci ko am. Dama bëgg la ci nda comme treatment boole na def no Saturday bi nda góor yi tamit mun nañ fa nekk wala. Very good question. Foog naa ne laajte bu baax la. Amoon na time boo xam ne jigéen ñi ñoom lañ daan bàyyi gannaaw. waaye léegi dafa mel ni góor yi lañ bàyyi gannaaw de man agri naa ak moom de. léegi góor yi lañ bàyyi gannaaw parce que wax dëgg yàlla ci bés bii nii jigéen yi rek ñoom la ñoo seet. waaw loolu laa dégg because xam nga programme bi maa ngi ko yàgg a follow depuis last programme bi. waaw maa ngi ko doon follow wante affaire jigéen yi laa nekk di dégg yi noonu. waaw. so loolu moo tax ma ne bàyyi tey noonu ma kool ma la tey noonu. wax nga ikkati nga lu am solo te man maa ngi laa promise tey ne bu góor yi tamit dinañ ci jóg. parce que man mi tamit góor laa so war naa see jóg. loolu la ok amul problème jërëjëf parce que góor yi tam dañ dee am kansa wax dëgg yàlla yes góor yi dañ dee am kansa lu ma ak suñu partner bi sax yàlla yóbbu ko si kanam yi noonu. waaw. barke yàlla ak ñoonantaan bi. amiin yaa rabbi yàlla jàppale noonu loolu leen bugay noonu yàlla defal leen koy noonu. amiin yaa rabbi ñu ngi laa gërëm yow tam si call bi ak si laajte bi parce que laajte bu am solo la dama bëgg a wax fii nii rek I just want to say as a sequel to what he has just said now is that men
also have their cancers. And we have a lot of cancers that affect men. And we're going to go into that. I don't want to dilute the Women's Day. Today is a Women's Day. But men can also have breast cancer. Yes. So I am asking men, even though this is not for men, if you are a man who has found something in your breast that you are worried about, that you think that there's something in the breast, please come on that day. I will dedicate myself to seeing the men who come on that day because of breast problem. Please don't come because of any other problem, because we don't want you to overwhelm us. But if you have any problem in your breast, I am giving myself on that day to just look at men who come in with breast problems, and we can advise you. Mbokk yi laajtekat bi lu mu laajte lu am solo la te du ma ko bëgg a bàyyi noonu rek mooy ne laajte na ne maa ngi dégg jigéen ñi rek xanaa si bés bi jigéen ñi rek ngeen a gis ma ne ko nag wax dëgg yàlla bés bi moom definitely jigéen ñi lañ ko jagleel waaye nag góor yi tamit dañ dee am cancer te war nañ see taxaw parce que góor yi xamuñ sax ñoom cancer yuñ dee di mun a am def naa ci ay programme dinañ ci defaati ay programme waaye foog naa ne C3G dinañ war a jóg ci góor yi tamit dinañ war a utal bés góor yi ñu mun a toppatoo góor yi waaye lu ma wax mooy ne bii pour jigéen yi la waaye nag gannaaw ñu ngee toppatoo ween yi te Pink October mooy weeri ween yi kon nag duñ bàyyi góor goo xam ne gis nga dara ci sa ween loo xam ne jaaxal na la wala loo xam ne yow óoluwuloo ko ñëwal si bés bi dinañ leen gis man mii docteur Jah dinaa fa nekk te dinaa bàyyi yeneen docteur yi gis jigéen yi waaye man dinaa mun a toppatoo góor gu fa ñëw daal si mbiri ween dinañ ko gis waaye ñu ngi leen a ñaan nag buñ ne rek gannaaw docteur Jah mu ne dina gis góor yi góor bu nekk ñëw foofu noonu dañ leen mun a toppatoo waaye képp koo xam ne problème yi ween nga am moom su ma faa nekk suba bi guddi sax di la gis si góor dinañ toog ñu gis leen kon loolu la ñoo jéem a wax ñooñu noonu yes so you were just talking about the in English the way that you're going to do the screening on that day. Absolutely. So you said you have 15 stations, and each station is manned by people, and each station has all the equipment it needs to deal with these problems, and they expect to wait. I think that is where you stop that. You know, they expect to have some waiting time. It's not going to be just one moment you go and one moment you go. You're going to have a waiting time, and that is why you're going to feed them. Absolutely. So you're very right. So we'll make your wait as comfortable as we can. We just ask for your patience and organisation. So it's a first come, first served basis. And what we'll do is we'll guide you. We have people dedicated to ensuring that when your number is called, that you'll be asked to go, and we'll tell you where to go, which station to go to. And from then, depending on what they find, depending on any issues that you may have, you'll be guided to the next station. So we're very mindful to keep it as short as possible, but to be as thorough as possible, to make sure that nothing gets past well, us. that's important, and I think also we have this, I don't want to call it a Gambian attitude, but we have this attitude that we always want to go, and even though there are people in front of us, we want to go in front of those people. And I think it will be good for us to appeal to everybody who is coming there, to be patient, to be mindful of the other person. If somebody has been there since 7 and you've just arrived at 9 and you want to be seen before the person who has been there since 7, it's not fair. So let us just follow the numbers like you're going to give them the way they are, and be patient so that when your turn is there, you will be seen. Just like one of our artists is saying, turn by turn. Turn by turn, yeah, that's so right. You know, people think that I don't know what's happening around, but sometimes so we have to be turn by turn. So mbokk yi li ñu doon wax rek léegi nii mooy ne Soma mu ngi ñoo wan ne ñoom daal pare nañ seen bopp bu baax a baax ne bii nii bugga nañ daal képp ku ñëw doo am teexa yu bari dinañ la teel a gis waaye nag pour gis juróom-benn téeméeri nit ku nekk ñu defal lu ñu la war a defal yëpp ñu war a xam ne loolu noonu tamit dina am ay xaar bu faa nekk waaye ñoom toppatoo nañ ko ba nga xam ne ku njëkk a ñëw moom la ñëw njëkk a toppa ku ñëwaat ku toppa ci kooku noonu ma ne ko nag ñun Gambie fii nii dafa am luñ bugga loo xam ne wax dëgg yàlla ci dëkk yi nga xam ne dem nañ kanam du dee demee noonu mooy ne ku njëkk a ñëw moom la ñoo gën a topp moom la ñoo njëkk a toppatoo ku ñëw waaye man ma toog ba 10 o'clock
xaandoor si suma lal be nelaw be doyal am koo xam ne ñëw na 7 o'clock ma ñëw nag dugga si foofu noonu because man la docteur Jah ma ne non man nañ ma gis njëkka balaa ñoo gis keneen ki foog naa ñun bugguñ a demee noonu ñun ñu bugg a demee mooy ku njëkk a ñëw dañ laa jox nomba te nomba bi rek la ñoo toppatoo so képp koo xam ne ñëw na na bàyyi xelam loolu noonu na xam ne nañ respectante ñu respect ki nga xam ne moo ma njëkk a ñëw wax dëgg yàlla nañ ko toppatoo njëkka sax balaañ maa toppatoo suñ ma bëggoon a toppatoo sax man njëkka damaa ne déedéet toppatoo leen kii moom ma fi njëkka toppatoo leen ko njëkka balaa maa dem ñun ñëpp ñu dimbalante parce que lii yëpp dimbalante la loolu ñu def foofu noonu yëpp koppar bu bëri moo ci dugga te luñ bëgg a def mooy pour dimbalante nit yi te kenn duñ jël si moom bu tuut ci bés boobu noonu foog naa ne loolu lu am important la balaa ñoo dem rek before we go because time is about running out we'll still have the lines open 5050505 mbokk yi ba tey 5050505 line baa ngi on waaye nga wax ñu tuuti parce que lii du lu yomba lu ñoo def nii yëpp du lu yomba mu ngi mel ni dafa am dañ am nit si line bi non waaw amuñ ko la waaw mu ngi mel ni 4 minutes rek lañ am waaye balaa ñoo dem comme noo ko waxee du lu yomba indi docteur yooyu noonu yëpp juróom benn téeméeri nit ku nekk nga jox ko mu lekk ba suur naan du lu yomba ñan ñoo dugal koppar si lii loolu laa bëgg a xam mooy kan nga ñu mun a wax ne dugal na koppar ci lii nii nga xam ne dina dimbali nit yi what we are saying now maybe in English first is that it is a very expensive endeavor that we're doing seeing 600 patients feeding them doing their checks including a scan including coagulation machine and all the tests that we need to do. It's not cheap. So can you tell us some of the sponsors of this program and maybe thank them for C3G? Absolutely, very, very proudly. I know that they'll be very upset perhaps that we've even said it, but I do think it really deserves thanks and applause for stepping up. A lot of these people have also, every time we've done this, they've stepped up. And I'm proud to say that, in fact, the full team that we have of sponsors are all people who have been with us from the very start. Our main sponsors, QTV, we're right here with them. Q Group, I think Q Group, yeah, so it's the whole Q Foundation group, yeah. Q Foundation, so this is something that all the businesses in the Q Group put money together for good causes. And hundreds of thousands, I understand. Hundreds of thousands. We don't want to mention exactly, but hundreds of thousands of dollars was put in by the Q Group Foundation. And we thank them to the leadership of Aissatou Jah for providing that amount. And the other main Our group, other main sponsor is GCCI. Gambia Chamber of Commerce. Yes. Was it MFH Group being one of the MFH, lead I think the GCCI put together many of, or they got sponsorship from many of their members and put it together. And also they also spent hundreds of thousands on this. So I think I will take the opportunity to thank the Q Group Foundation for putting the money where it belongs, which is in the health. Hundreds of thousands, just putting that money there is not easy, and we thank them. And also the GCCI, without hesitation, when we contacted them, they said we are going to put our members together and we're going to put the money together. I think we have some other sponsors who not only money, we are collaborating with Innovarex this time. They're going to do free blood pressure checks and free blood sugar check, which are very important. So Innovarex, we thank you for partnering with us. So everybody who comes there on that day, 600 people, we're going to check your blood pressure. We're going to also check your blood sugar, thanks to Innovarex. The scanning machine donated by Sharab Medical Center. Malak Pharmacy is also putting some of the consumables that are coming. And I think there are so many other organizations, but we will keep on telling you about them. But we thank our sponsors. Absolutely. And maybe Bundung just Maternal. Yes, Bundung Maternal. We cannot forget them through the leadership of Mamadi Cham for making our stay there last year so comfortable. And he worked with us also when he was in Buyam. So we thank all the partners for being with us. Time is almost up. Just maybe 30 seconds if you have any last words. Oh, absolutely. And also the volunteers, the medical doctors, the nurses, the administrative volunteers, and all of the sponsors who've come with food, with water, with
time, with effort, with printing, with banners. I applaud you and everyone who's going to share the messages that we spoke about. Tell everyone you know, early diagnosis is the way to fight cancer. Thank you very much. Thank you everybody and thank you so much for coming in and leaving your Monday evening free for us. But we also want to inform everybody that the First Lady herself will be there on that day to support this program. So we urge everybody to come. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp di gërëm so much ci ñëwam bu mu ñëw ñi ak waxtaan bu rafet bu mu fi waxtaan ni di leen wan ne ñu ngi leen a xaar ci bés boobu noonu. First Lady bi ci boppam moom dina fa nekk mu ngi leen a xaar ci bés boobu noonu pour ñu mun a dimbale suñ nit yoo xam ne dañu am cancer. Jërë ngeen jëf fi beneen yoon.